Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another episode with me, Ms. Zeitun Omar, right here for the Nubian Youth Talk Show. And before any other thing, let me introduce my guests as we begin. Let me start with the lady. Assalamu alaikum. I'm Warda Ali, and I'm very honored to be here. Thank you, Zeitun. You're welcome. Assalamu alaikum. I'm Siama's husband, Abdi Mohammed. Nashukuru kuwa hapa. You're welcome. Our topic for today is teenage pregnancies, and we're gonna begin from there. So, what do you think about teenage pregnancies in our community, and how are we supposed to handle that? I'll start with you. Well, for me, I'll say teenage pregnancy it has been a very, 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 very difficult issue in our community, and by the way, it doesn't feel nice. For me as a girl, by the way, it doesn't feel nice. When I see my fellow sisters, they have early pregnancies, hawana do, like hakuna venye wata sustain mtoto. It's really hurting, and I hope inshallah as a community we'll be able to curb the vice. Okay. First, my first point will be about poverty. In our society these days, people are seeing poverty as a very bad thing, according to this generation. Because at our mother's times, they were okay with everything. They kept struggling, but in a better way. So you're saying right now it's peer pressure that is leading girls to have early pregnancies. So girls are engaging in early sex in order to get money. Okay. So when you do that, the person will pay you, and at the end, the vice is okay because people mentality these days is I give you, you give me money, and I'm okay with that. Okay. But then at the end of the day, you don't look at the better perspective. There are diseases, gonorrhea, name them all. Okay. When you're involved in this early sex, so you get sick and you get problems and you get pregnant. So you don't see that's not supposed to be an issue in our community. I think we're supposed to curb it very fast because our sisters are growing young, seeing what we are doing. What picture we portray to them. So my question is, who are we supposed to believe before any other thing when it comes to early pregnancies? Okay, I'll start with Bismillah. Okay, kulingana na mimi, society inaanza na wazazi nyumbani. Okay. Baba na mama. Pale kwa ile nyumba kukikosa baba, ule mtu idem kugrow kwake itakuwa difficult sana. Itakuwa difficult zaidi kwa sababu ile presence ya Buddha kwa hiyo family ni muhimu sana. Second thing, ukipata wazazi wote wako but ile focus yao kwa mtoto wao hakuna, iko limited. Yes. Itakuwa so effective kwa mtu hii. So tukianza na wazazi nyumbani, venye tuna handle watu wetu na venye pia tunawakuza, venye dini inasema, venye jamii tunafuatilia, tutakuwa na life poa pale mbele. But tukiishi venye tunaishi sahii itatu affect sana. Ukiangalia kama sahii kwa society yetu, unapata kuna ma dropouts wengi wasichana wameacha shule class 6, 7, wengine form 1 juu ya story na kupata ujauzito mapema. Unapata mzazi hajashughulikia mtoto story na madras. Kidini na mimi na prefer mtoi ni poa sana akianza madras before aanze shule. Yaani akianza madras ile design atajua in future nikuja kufanya kitu fulani itakuwa dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu, itakuwa effective kwangu, itakuwa dhambi pia kwa wazazi wangu. So akianza dini mapema pale mbele itakuwa rahisi. But tukianza na story na tukianza na dunia hapo baadaye kuanza kumfuatilia story na dini itakuwa difficult sana. I also have this question. Napata msichana, maybe she comes with things at home and the parents don't ask them, unajua umetoa wapi, ama who bought you that iPhone, ama who bought you that thing. Unajua mzazi anakuangalia tu. Do you think parents usually follow up when it comes to such matters? Mimi naweza sema hapana. Because mimi ni mzazi, my kid ameingia nyumbani na vitu amenunua. Mimi si pesa yangu. Kuna some parents they show ignorance. Wako ni sawa.
Najua ametoa wapi na hiyo si kitu. shida yake. Yeah. So kama wewe ni parent, ukifollow up kwa mtoto wako, utaki kujua mtoto wako alitoka mali A akaenda mali B akaenda mali C. Kukaa hizo voices zitakuwa rahisi. Yeah. Because acha nikupatie example Zeitun. If you take your daughter to madrasa, atasomeshwa Quran, the guidance ya Muslims. Yeah. Unajua you'll be told zina ni mbaya. So me to grow up na mentality, if I do this thing niko na punishment kwa Mungu na bado itakuwa aibu kwangu. Yeah. Venye unajiweka kwa watu ndio watu wanakuchukua. It hurts a lot to say umeenda mtaa, friend yako anakamana, man nisaidie 30 bob nikanulie mtoto pampers. It hurts juu unapata sometimes so unado na yeye ana hiyo do. So mimi nitaenda go away na huruma cause nafikiria mtu yeye atava. Na yeye pia ataenda pia na huruma, like unajua vitu kama hizi zinabidi unapatanga mtoto get engaged in I6 ukapata mtoto. What do us Nubians do? Unapeleka mtoto kwa babako, alelewa na babake. Hiyo kwanza kwa pati yangu like ni kitu mbaya sana. Because hata mababa, I'm not saying that tuna overburden. Hata yeye akona ile aibu, lakini ni venye wewe ni familia yake lazima akuchukulie mtoto akulelee. But siku hizi wazazi tunaogopa kuambiana ukweli. Unaogopa kuambia mtoto wako ukweli kwa sababu unajua atakasirika, but tukiishi venye tunapaswa kuishi, if you see your son daughter amefanya kitu ABCD, ukimcorrect wisely, vitu kama hizi haziko hapo. May believe is also about the company you keep. I remember having a friend when I completed Form 4. She already had a kid, but I think she completed Form 4. So she told me, Zeitun, keep yourself busy. Like, keep yourself busy. So I wanted to understand busy how. She was like, keep yourself busy. You see the results that I have right now. It's because nilikuwa idle. So my mentality was, niko home hakuna kitu nafanya. Acha nikuone boyfriend. So sometimes it's good to look for a circle lenye, just because my friend is pregnant, they can advise you in a good way, not to be like them. Not because that you are, I would say, not because unawatenga or anything, but ile the kind of advice they are giving you. She was really honest with me. She told me, keep yourself busy, do other things, because ukikaa tu kama hakuna kitu ya maana unafanya, your mind will be somewhere else. Utafikiria, let me go see my boyfriend, and this is the result. And I think I've loved her since that day because she was really honest with me. And I think it's also about the companies you keep. Yeah? True. Yeah. Okay, hapo kwa company, ukiangalia mtaa yetu, sana madem, wako na pia pressure sana. Ya ku give back. Yaani ile design, Zeitun ni moyo wa Warda. Warda mfano tu, Warda amefanikiwa, amepata ujauzito. So, wewe Zeitun utaona, Warda, hapo amemake step. Alafu pate baby daddy wa Warda ni msemo mwenye ako active, ana provide, anampea kila kitu. Alafu wewe uko na gangster tu wako fulani. Atoboki manze. Wewe ni wa chipona smoky. Hata ile kwenda kuintroduce kwa familia yake ama hata ujui mtu mmoja ni kuongore. So wewe ukijiweka kwa hiyo shoe yake, ukipata hapo mbeleni kenye itakuwa penia ni so different na kenye ina happen. So I want to do what Warda is doing. Na yake ni different. So najipata kwa hiyo situation, and then there's another situation whereby I'm pregnant, Bila I'm pregnant, just because maybe baby daddy hiyo issue imemshinda, hataki kudeal na mtoto nini. Sijui nini utuingilia. Most of the time you accept another person, unasema huyo ndo atanilea na mtoto wangu, tena anakupea ingine, tena anakukataa. So the circle continues, as in a continue, which is, I'm not saying it's funny, but I think we need to sit down and think about it. Scenario kama hiyo imekuwa happen kwa mademu wengi, wengine watu wazima, wengine wadogo. So ni ile unapata dema amepata ujauzito wa kwanza, haja learn from hapo, anasema let me try out again. Ukitry out tena unapata ni same thing inajirudia. It's not even about trying, it's about being convinced with the other guy. When remember, I'll take care of you. Mtu hawezi nishinda. Huyu hawezi nishinda. Huyu hata nda birth certificate andika jina yangu hawezi nishinda, And then you know like we ladies are vulnerable. We are like, you are like, he has convinced me ile kabisa. Let me just bear him as a child. Tena bear a child
ina happen the same way. You go back to zero. Unaanza tena. So I think for me I'd say last tama. For me last and lacking role models. To grow up community. Like for me, I know nikienda shule naambiwa mom na dad. So ni mamangu na babangu. Wako married, mimi ni mtoto wao. That's their product. Unaona? So uko na mtoi, wewe ni dem tu wa mtaa, umezaa mtoi wa kwanza, mtoi wa pili umezaa. So wanakuja ku grow up wakiona mbona babangu na baba yao si the same, unaona? Like na ujue hata si about mwe hata hawajaoana. Like wanaishi pamoja. So unapata mtoi ana grow up akijua in life. Kozana role model, hakuna mtu atamwambia fanya A B C D. Maybe in a procedures of getting married, having kids. The best thing parents wanaweza fanya, please take your kids to madrasa. Because hapo watapata knowledge yote what they need. Quran explains every step yenye Muislamu anafaa kuishi. So senye uko na hiyo knowledge kwa akili yako, utajijua. Utajua venye unafaa kujiweka mbele ya watu. Utakuja kujua nikipata mimba bila kuolewa ni haya kwangu. Because obvious our community watu watakuongelelea, you know. Na wewe ukiongelelewa just because uko na ignorance na umelack knowledge, you won't care. Watasema itaisha. You'll still do the same. But you're not even caring about what bring. Wanakuja kwa kusema nini? Because they will see what you're doing, they will set the same example. I'm take this example, Zeitun and Adi. Mimi ni mdem, so I have boys. Bwanangu akitoka, boyfriend wangu akitoka, tukiachana na huyu, I introduce a new partner in the house. The kids. And it's not under marriage, ni watu tu ni watu. So hata mtoto atakuwa confused, who is my dad, nani ndo baba, you know? So the moment Zeitun utact kama role model kwa mtoi wako, au ni steps anafaa kufuata, hata kama hajaenda shule, umempeleka madrasa, trust me you, ata grow up akijua everything. Hata kienda shule, unajua shule ndo kuna pia pressure universities. So hata kienda huko nje, ataona mtu anafanya kitu akisema mimi siwezi fanya, because mamangu hajafanya kitu kama hii, na mamangu na babangu walinikalisha chini wakaniambia something like this is wrong. But sisi wa mdogo kudumitu. Mtoto akikalisha chini, aongeleshe amesomea. Tunapenda kesho mbele ya Mungu sisi ni masukuru tutasema nini? Kabisa. So for me, role model na last mpunguze tamaa, like these things are there, inshallah Mwenyezi Mungu atakutafutia partner wako, you'll be happy married. So hii mambo ya haraka that's not because a kid raising a kid is crazy. Ni deadly mbaya. Mtoi kuraise mtoi kwanza kwa hii society yetu ya mtaa huko. Unapata mtoi ako na mtoi. Ile design. Na some mtoi anaona ako na mtoi sana za correct jeni mtoi. Hata una mentality unafaa kufanya. Huko tu wewe unalea tu. It doesn't make sense because you have anyway. Alafu sana ile design. Wazazi wanaona sishapata mtoto. Huyu ni mtu mzima. Anachukuliwa kama mtu mzima. Kwanza ukae bado ni mtoi. Wanasema musoke bir kala kanaweza ligonye ruku. Denye ajoke bir. Unaweza pata rua kuhusu maisha, somebody is really still young, they need your guidance. Sasa unaona. Na pia what I will say about parents, even if the kids amepata early pregnancy, I think they should be brought close so that kama mtoto hajamaliza shule arudi shule. It doesn't mean because ame mess kidogo unasema sasa akaya hapo si masomo ndio ilikuwa imemshinda, wacha aendelee. Like the mentality, the Nubians mentality, we're supposed to think wide in terms of our watoto mtu anafaa kurudi bado shule, because I've seen people wamemess na bado they still go back to school, they get their degrees, which is really good. And unajua they say a mistake needs to be corrected. The moment let's say uko na drugs, that's what kwa community to say inaendelea. Drugs patie mtoto watu mimba, ama mimi nipate mimba. So what should I do? Nishapata mimba. Unajua watu wengine mentality direct tunakwanga ni abortions. You risk your life ya mtoto wako, na in fact ni kitu haramu. Unaua. So me I think so. Unaona hiyo ni unasema Zeitun, parents
getting closer to your kids. Ujue like usiku ule mzazi wa wacha you need to know follow steps. Ndio dilo mtoi wako akipata mtoi atamfundisha na mwambie mamangu aliniambia nisifanye kitu kama hiyo. Be a life example. Jua watu hii me like growing, who do I face? Mamangu, babangu, sisters zangu, uncles zangu. So I want to see environments around me. What they do is what I'll do. Kama hujanipatia knowledge ya maadili niko kwa nyumba, si nitafanya kitu watu kwa area wanafanya. At the end of the day nikikuja kufanya, wewe ulifanya no, let them to close. Ongea naye. In case alika ameshakaa naye akishajifungua, as a parent try to help. Wacha mtu yeye ndio hustle. And trust me Zeitun, kama wewe unajua makosa umefanya and you have corrected, the moment utasimama unatoka nje, you'll go with the mind of working. Unataka kutafutia mtu wako, unataka grow up venye venye watu unajua sasa wananga hivyo unatembea na mtu hata sweater na go back to school, you go back to school. Kwa sababu unajua majority of them if they get pregnant already anaona masomo si kitu. Mimi nimekuwa mzazi and instead of uplifting themselves kusema let me just educate myself nifike at a certain point, yes I know I did this mistake, like the journalist Victoria Rubadiri, she had a daughter na bado aka progress in life, not because at say ndio mwisho jutafi manyeruko already. Sasa hapo ndio mwisho, utaki kusoma, utaki kwenda madrasa, utaki kufanya kitu yote. Sasa wewe you are hustling, ndio inakuanga inafika point mzazi amekasirika because you did that. But if mzazi akiona una put effort, you want to go to madrasa, you want to go to school, yenyewe atakunkali anasema niachie mtoto, instead of saying anazurafi doluka na unamwachia mtoto, mama mgani atabaki na mtoto, itakuwa ngumu, itakuwa a little bit hard. So I think in our community young people should consider this as much. True. Okay, ukicheki place yenye mdema amejifungua amepata mtoi, kitu wa kwanza ile perspective ya yeye kutaka kurudi shule kuendelea na masomo inafaa kwanza na yeye binafsi. Wenye umezungumzia akiwa na hiyo effort. Mimi mwenyewe nataka kurudi shule, nimejifungua, nimefanya mistake. Sawa. Sasa hii manze nataka kumaliza na masomo yangu niko na bright future. Wewe mwenyewe weka dem ndio inafaa uko step ya kwanza. Ukianza na hivyo mzazi hapo ataona ile design mtoto wangu alimake mistake sasa hii amejifungua akili anajua what she wants in life. Na mimi kama mzazi ndampea full support venye inahitajika. But sasa ukikam mtaa ni ile design mzazi ana shughuli na mtoto wake. Baba ana shughuli na msichana wake. Alafu sasa kitu worse ni ile design tunazaliwa mzazi ako kando, mother ako kando, tunalelewa vitofauti, separately sana. Alafu sasa ile design mother ni ile yendo buda na yendo mother hapo kwa family. So kitoka ngware akienda wera ajui mtoto wake dem anafanya nini mtaa. So hata ile time dem akikama pate ball, mother hata mind ile si ni kitu amezoea, acha endelee tu kufanya. Kwa Kinubi anasema semko kuendelea kusoma kuendelea ama kuendelea kusoma dialogue ambayo inakuwa so effective kwa mtoi na kwa generation yake. Kwanza kukuwa na pure generation kama sisi tukitaka kuwa na generation poa mbele yetu inafaa ianze na sisi wenyewe. Make mistake, acha ni rectify mistake yangu hapa kwa the second step. Ndio hata nikiendelea future watoi wangu na wajukuu wangu na wenye watakam baadaye itakuwa bright. So inafaa kuanza na yeye aliyemake mistake, after hapo mzazi wake, then ikimove hivyo. And ndio maana nasema pia when it comes to these girls, keep them busy. You see, like funga shule, keep them busy. That way kuna news, so kuna so many activities going on. Kuna Carolina for Kibera, I think kuna dreams. I think there are so many things going on around the community. Enye utajua mtoto wako kwa pali fulani. We make sure at least ako active instead of ako to idle. Unajua kiko idle atafikiria vitu zingine. Unajua na marafiki zake watamconvince in other ways. But I think ile making a step, unajua what do you love, what's your passion, unapenda kufanya nini, hiyo tuanze mapema, unajua. And that's why unapata in other places, let me just say other areas, kids wanaanza kukuzwa mapema. When it comes, unapata mtoto mdogo anajua kupaint, mtu anajua kushona, kuchora peacock. It doesn't mean ati umalize form 4 ndio uende upeleke ukabake, ama umalize form 4 ndio ukafanye other things. You can do it during holidays because it keeps you busy. I think, what do you agree with me?
Yes, and another thing to say, wazazi, don't be bitter when you correct your kid. Don't be bitter. Because how you talk, when unaongelesha mtoi wako, ndio ni picha anapata kwako. So mimi nimefanya makosa, babangu amenisomea, amenikashifu, mamangu amekampea, ameniongezea maneno. Unajua like akili yangu hadi mimi sitakuwa nimesettle. Sema mimi mwenyewe like nimefanya makosa, nimefanya makosa, nimepata ball, but nita work hard, nita correct hii mistake na nitajia mtu wangu vizuri. But sasa kuna wale wazazi umepata hivi mimba hata unaogopa kuja nyumbani, you know. Ukisikia scenario dema alipata mimba na akatoka kwa ameenda kukana huyo boy mapema. Cause yani anajua huko ni moto. Nitafika, ndasomewa, ndambua, alafu unajua sisi tunapendanga kuambia watu hii. Wewe una maana, sijui mbona hata nilikiza. Wewe ni mjinga kama babako. Wewe ni mjinga kama babako, wewe ni mjinga kama mama. That's hurts by the unajua kuna okay, sino ghetto life unajua. Na ile unaweza mwambia asi act anaumia but deep inside. Mtu kuna picha amepata umadhangu si mtu nitakuwa nikuja kumwambia. Unapata sometimes kwa mzazi na kwa uchungu. Zeitun, wewe ni mamangu, nimetoka hapa nimeenda kuambia mama mwingine kitu inanisumbua. Do you know itakusumbua pia? Kwa nini anaenda kuambia mtu mwingine? Kuna wale wazazi si aende aseme, but kama wewe ule mzazi unafeel mtu wako. The moment amefanya makosa anakuja kwako, madheni ilifanya ABCD. Sawa mtoto wangu, let's correct it this way and this way. Wasemanga baba ndo mkubwa wa nyumba. Do you know some parents kwa hizo manyumba zetu za Kinubi? Baba anasema koma obisoso fanya mamako. Fanya atafanya nini? Unajua sio unaambia mtu au usiheshimu babako. Wewe fanya tutafanya. Unaona mimi nakwambia role model how you grow. Venye hiyo nyumba imekukuza aje. Ukina mamako leo anaheshimu babako na muongelesha vizuri hadi wewe kwa akili yako hata kufanya babako vitu kama hawezi kutoka tu assalamu alaikum unamwadress kama baba. But what sisi tunafanya au hadi si babangu huyo. Mimi nakaa babaka huyo you know. Na hiyo ni picha tumepata kutoka mali tu kwa hiyo nyumba. Because so baba taki mabiso aja so iko ndo tunaambia. True. Nikiarapo kwa Warda. Ni kweli hivyo ndo iko mtaa. Unapata ile design hapo story na role model yenye Warda mko akisema. Unapata wazazi hawaheshimiani. Na hiyo disrespect wanaileta mbele ya watoto. So wanaona. Wakileta mbele ya watoto, so watu hiyo wanafeel ile design. Mimi mama yangu na buda yangu wapatani. Because wamechambuana mbele ya watoto washajua baba weakness ya baba, mama ashajua weakness ya baba. Napata mtu anasema ana nyerikuta baba, hata nyerikuta mama. So ni ile design. Wameshagawanya. Mimi naweza fanya kitu venye nataka mbele ya mama yangu, au unaweza fanya kitu mbele ya buda. Unajua, ukifanya mbele ya mother, mzazi kupiga mother yuko. Na pia ukifanya mbele ya mother hizi kupiga mzazi yuko. So ni ile design hawako kimoja. So ni ile wazazi tukianzia nyumbani, wazazi tukiwa kimoja, tulete watoi karibu, tuwakuze vyema venye nafaa, venye dini inasema na venye pia tunataka life yetu ikue. Tutakuwa na very bright future. Na when it comes to dads wanafaa kwa karibu na girls. In case of girls asking for unajua sanitary towels, kuitisha bibi pesa ya kununua snacks and stuff kwa sababu baba anakuwa mkali sana mpaka mtoto msichana anaona okay, so when they see their friends doing the same thing outside, they may have a boyfriend who gives me this ananibaya bajia or something, they ni kama wana imagine such things alafu sasa waitishi wazazi wenyewe wanaenda kuitisha huko nje. That is why ina lead to this early pregnancies because their dads hawaleta karibu, and that's why you see other parents driving their kids ama wanaambia tu let's go for a walk. Unataka nini? Chukua. It doesn't mean you should be rich. That is what I remember saying in the other episodes. You're not supposed to be, it's not a must for you to be rich, but ile you provide for them at least anajua dada kikuwa nayo ananipatia. Kama hana na understand. So that in case any other guy comes into the girl's life, ati anajaribu juu anajua tu mimi nitahantu msichana because ajua anapenda fries, anapenda chicken and stuff. Itakuwa ngumu juu msichana anashindwa see, my dad brings this most of the time, so this person should level up, anafaa could do better, unaona. So I think peer dads being involved in their girls' life matters the most. Tuanzie hapo, it matters the most rather, yeah. I'll say tusijeke kushiko ile life ya nipe nikupe. You're not supposed to be in that life. Jusa demo tunajeka kwa hiyo life. Unajua mimi nikienda ndafanya vitu ndafanya ndarudi na do. Ido sipewe kwa nyumba. Baki kwa nje sinapewa. So
unakuwa na friends na unapata last, unakuwa na tamaa. Alitoka leo amerudi na Nike mpya, I'll do the same. Nitaenda naye ni cool boy, ni do kitu nitafanya. At the end of the day napatiwa nini? Atanipatia what I want. Napatiwa viatu. Yes. Then I'll come. Mama yako hata unajua sometimes it hurts me. Parents you're supposed to care. Jali, unajua jali watoto wako. Ndio mimi nakwambia kesho mimi nikigrow ndio kufanya kitu enda no mimi abuba wako alinikataza kufanya kitu fanya kitu kama hiyo even though kama atakuwa hapo huyo abuba but mtu huyo atakuwa na picha mama wako kufanya kitu kama hiyo but sasa tunataka ile slogan nipe nikupe awe come nikupei unipei so mimi nasema tu tusiishi kwa hiyo slogan kama hiyo tuko tu wani to act, let's act like educated people, tusikwe ignorance. Unajua wanasemanga the time that uko ignorance ikikama kupata ita hurt sana. Because ulikuwa na picha ukaignore now umeend up kwa hiyo mtego, what do you do? Naanza kufikiria nitacommit suicide And do you think story of sex education parents are afraid to talk with their children? Okay, unapata mtaa yetu hata niseme tu mfano mimi sikufunzwa story na sex education na wazazi. Nilipatia shule. So but wakubwa wangu walipata hiyo chance wakanifunza hivi na hivi. So nikapata kuelewa. So mimi naweza urge wazazi wa sahi kuanzia kwangu mimi mwenyewe. Ni poa tukifunza watu hii story na sex education wakifika age fulani. Siwezi sema wakiwa wadogo. Hapo yani ni ile design mtoi akibale the moment tu mtoi dema maboy amebale inafaa amefundishwa sex ni after ndoa isikuwe ni sex before ndoa juu hiyo ni kitu imefanya yani life ya watu wengi imezorota sana unapata watu walikimbilia sex mapema before marriage. Okay, it's such a surprise kwa community if they see somebody has never been involved in such things. Many people are in shock. Are in shock. Hata siku hizi ukisikia hata ati udemni ajai kuswa. Yeye ni bikra. Watu wanashangaa. Aje ana survive aje ama uboy yako like uboy ajai kurubia zina. So watu wako like so unapata ile mentality yenye society yetu take in saini ile design. Hii ni kitu ya kawaida. Ujauzito ni kitu ya kawaida. Mtoi kujiinvolve kwa ngono ni kitu ya kawaida. So ni ile wamesahau ile maadili yenye tungefaa kufuata kuanzia mtoi akigrow. And that's why most of the time I say let kids be kids. Unajua sometimes mtoto anamaliza maybe class 8 hata hizi mpaka kiruka kamba. Kwa nini? Wewe mtu mzima unafanya nini hapo? You see, sasa mtoto anakuwa na ile mentality, kumbe mimi ni mtu mzima. So usianza kufanya vitu za watu wazima. Kwa sababu kama ni sports unaanza kumkataza, kama kuruka kamba unaanza kumkataza, play football unaanza sema huyu ni mtu mzima. Because I think girls also are supposed to be active in other things kama sports. Vitu tu wenye busy. But sasa ile the mentality of telling a girl wewe ni mtu mzima, kwa nini unaruka kamba? You see, because me, I think niliruka kamba as a kid, wacha mtoto acheze. Watu wa sasa wapati ile chance. Ya kucheza like unapata ile time yetu kama ni holiday hivi. Tenda madras, utoke madras, kuna kwenda grao. Grao tenda grao mpaka mzazi mwenyewe ndo akukujie. Hata lunch unamiss. But ukipata life ya sasa mtoi madrasa aendi. Ni cartoon PS. Hiyo ndo lifestyle ya kukatu kwa nyumba. Kukatu kwa nyumba. Si ile design yetu utapata hata mimi nilikuwa boy niliruka blada. Mimi nilikuwa boy nilicheza kati. Mimi nilikuwa boy tulicheza polisi and roba. Wamepoteza kile kimepotea. Unapata ile culture yetu ya kitambo hakuna tena. True. So sasa ni simu TikTok, Snapchat, and that's why you say let kids be kids. Unajua sijui kama ni nguo anaona itachafuka. Because si tulikuwa tunacheza mpaka nguo inachafuka, our parents didn't have an issue, they wanasema huyu ni mtoto. But sasa hivi unajua ni ile the mentality of mtoto fulani ndio ameparara hivyo. Hapana. Even wanachanga watoto and we used to play, yani mpaka mchanga imejaa kwa kichwa. Ukija ukiosha unafanywa hivi. Yani mchanga inamwaga, yani you played. Yani ile being a kid, you were a kid and that is how it's supposed to be.
for this generation to understand. Ama niaje wada? May I just end by saying, dini siratul mustaqim. May Allah subhanahu wa ta'ala lead us to the right path. Yeah. Because to guidance, we just rely on him, and inshallah tutakuwa sawa. Sema tu same thing. Rely on Allah. Yeah. Allah ndo kila kitu. Yeah. Ukiwa na shida yako mpigie magoti, mambo yako yatanyooka. But ukisema hizi mambo mingi bila ku involve Allah, utapotoka hapo mbele. May I have 3 points. Parents should let kids be kids. Parents should be close to their kids, and whatever a child is asking you to give them, if you have, kindly give them, especially girls, because even boys you give them kwa sababu ndo wasipitie njia zingine za mkato. Yes. Thank you so much for this episode. See you in the next ones.